Good morning, everyone, and welcome to our workshop devoted to the Istanbul Convention and its monitoring mechanism. I'm very pleased to welcome you at this event on behalf of the Council of Europe office in Georgia. I wanted to thank, first of all, the public defender, Nina Lomjaria, our partner in this and many other activities, as well as Sopo Japaridze, chairperson of the Interagency Commission on Gender Equality, Violence Against Women and Domestic Violence. And I wanted to thank them for our long-standing cooperation and also for specifically facilitating this workshop. As most of you know, for a while now we have been able to initiate and deepen in Georgia our activities, specific activities related to domestic violence and violence against women. We were able to interact with a number of Georgian institutions, not only the public defender or well, it's always difficult, or Sopo as an institution herself, as an advisor to the Prime Minister of Georgia on these issues, and the chairperson of the Interagency Commission. But we've interacted with the Ministry of Interior, with the Chief Prosecutor's Office, with other institutions to start advancing the work in this field. We also were able to have regional events involving partners from other countries from the area, like the public defender of Armenia. The event today is devoted specifically to the Istanbul Convention of the Council of Europe, the convention concerning the fight against domestic violence and violence against women. It is a timely event, so to say, because Georgia has become a party to that convention, which it ratified last year. So now it's time to look into the specific provisions of that convention, to look at the specific responsibilities of the institutions tasked with monitoring and implementing the provisions of the convention. And so we will start doing with the partners that I have just mentioned. I'm not sure it's for me to say it, but I would still say it that domestic violence and violence against women is a specific problem of human rights violation. It is discrimination against women, and as such it needs the most careful attention when it comes to policies, when it comes to the responsibilities of the institutions tasked on one hand to investigate such individual cases, to prosecute them, to bring the perpetrators to justice, and on the other hand to ensure adequate protection to the victims. That would be one line of action. The other line, equally important, I would say, is the awareness-raising efforts and the educational sphere, which in the end shall also help the society as a whole to reduce the phenomenon. Of course, our aim is not necessarily or not exclusively to put in jail every single perpetrator in such cases. It is, in the meantime, to reduce the number of cases and to enable the society to tackle these problems in a more efficient manner. I'm happy to present here today some experts on behalf of the Council of Europe who will be speaking about the specific provisions and mechanisms of the Istanbul Convention. First of all, Ms. Biljana Brankovic, who is a member of GREVIO. GREVIO is the expert committee of the Istanbul Convention, tasked with following and monitoring the implementation of the convention in our member states. We also have Ms. Kerstin
Shinarl, I hope I pronounced it correctly, on behalf of the Domestic Abuse Intervention Center from Vienna, who has extensive experience in terms of NGO involvement in following and monitoring the implementation of the Istanbul Convention. I also have on my list, although I didn't get a chance to meet Ms. Elisa Shonia, who is representing the Ministry of Internal Affairs of Georgia. So I'm glad I don't miss anyone so far. My colleague Sarah Hapalainen from the Secretariat of the Council of Europe at my left, from the Capacity Building and Cooperation Projects unit in Strasbourg. And also we will have Ms. Anna Iluridze, who's the head of the Gender Equality Department of the Office of Public Defender of Georgia. The presentation and the introduction is done. There is not much for me to say because we have all these persons who are much more knowledgeable than myself. So I'm happy to pass the floor to Nino Lomjaria, and then we will be starting our work. Please, Nino. Christian, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო შაშან სტამბოლის კონვენციის რატიფიცირება საქართველოს მიერ, იმიტომ რომ ქალთა მიმართ ძალადობა, ოჯახში ძალადობა, ქალთა მკვლელობები არის ერთ-ერთი ყველაზე მწვავე პრობლემა ადამიანის უფლებების თვალსაზრისით დღეს საქართველოში. ჩვენ გუშინ გქონდა სახალხო დამცველს გუშინ გქონდა პრეზენტაცია ქალთა მიმართ ძალადობის ყველაზე უკიდურესი ფორმის ფემიციდის შესახებ, წარმოვადგინეთ კვლევა და სახალხო დამცველისთვის ერთ-ერთი პრიორიტეტია ამ მიმართულებით მუშაობა, მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი რამ კეთდება, ძალიან გვეხმარებიან ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები, არასამთავრობო სექტორი ძალიან აქტიურია, მედია, ასე ვთქვათ, ძალიან აქტიურად მუშაობს ამ საკითხებზე. სამწუხაროდ ჩვენ არ გვაქვს ბოლო წლებში პოზიტიური დინამიკა, მათ შორის ძალადობის ყველაზე უკიდურესი ფორმის, ანუ მკვლელობები. სამწუხაროდ ბოლო 3 წლის მაჩვენებელი ქალთა მკვლელობების, რომელთა თითქმის ნახევარი ჩადენილი არის ოჯახში ძალადობის ნიშნით, ჩვენ არ გვაქვს ასე ვთქვათ შემცირების დინამიკა. მიუხედავად იმისა, რომ გაზრდილი არის შეტყობინების მაჩვენებელი სამართალდამცავი ორგანოების მიმართ, მიუხედავად იმისა, რომ მკვეთრად არის გაზრდილი ასევე შემაკავებელი ორდერების გამოცემის მაჩვენებელი, წინასწარი პატიმრობის მაჩვენებელი, სავარაუდო მოძალადეების მიმართ, ჩვენ არ გვაქვს სამწუხაროდ პოზიტიური დინამიკა და ეს არის ძალიან დამაფიქრებელი, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ძალიან ბევრი ასე ვთქვათ კონკრეტული ნაბიჯი გადასადგმელი ამ მიმართულებით. სახალხო დამცველი ხედავს პრობლემას თითქმის ყველა ეტაპზე. პრობლემა საზოგადოების ცნობიერების, რაც იცვლება ალბათ გარკვეულწილად პოზიტიურად, იმიტომ რომ შეტყობინებების მაღალი მაჩვენებელიც მიანიშნებს, რომ ქალებმა, ასე ვთქვათ, მოქალაქეებმა დაიწყეს ამ საკითხზე ხმამაღლა საუბარი, თუმცა ჩვენ პრობლემებს ვხედავთ რეაგირების ეტაპზე, გამოძიების ნაწილში და სასამართლო განხილვის ეტაპზეც. ასევე არ არსებობს, ასე ვთქვათ, არასაკმარისი არის დაცვის მექანიზმები ქალისთვის, როდესაც მოძალადე გამოდის მათ შორის პატიმრობიდან და ჩვენთან არაერთი ქალი მოდის, რომელსაც უბრალოდ შიში აქვს, რომ მისი მოძალადე პარტნიორი ან მეუღლე გამოვა ციხიდან და მას უბრალოდ არსად აქვს წასასვლელი, ან კიდევ უფრო ეშინია, რომ ძალადობა განმეორებითი იქნება და არ არის საკმარისი დაცვის გარანტიები. ჩვენთან ეხლა ინერგება შეფასების სისტემა, როდესაც სამართალდამცავ ორგანოში შედის შეტყობინება, ეხლა ინერგება სისტემა, რომ მოხდეს კონკრეტული შეტყობინების შეფასება, რამდენად არის საკმარისი, თუნდაც მან მხოლოდ შემაკავებელი ორდერის გაცემა და ხომ არ არის, თქვათ, უფრო მყისიერი სხვა კონკრეტული მოქმედებები განსახორციელებელი. ამას იმიტომ აღვნიშნავ, რომ მათ შორის ქალთა მკვლელობების იმ საქმეების თითქმის ნახევარი, რაც ჩვენ შევისწავლეთ, რაც დასრულდა ქალთა მკვლელობებით, ამ ქალებს ჰქონდათ შეტყობინება გაკეთებული სამართალდამცავ
საწინააღმდეგო ორგანოების მისამართი, თუმცა მიუხედავად ამისა ფატალური შედეგის აცილება ვერ მოხერხდა. ასევე პრობლემებს ხედავთ მათ შორის სასამართლო ეტაპზე. ქრისტიანმა ძალიან სწორად აღნიშნა, რომ ქალთა მიმართ ძალადობა ეს არის დისკრიმინაციული დანაშაული, გენდერული ნიშნით მოტივირებული დანაშაული. მიუხედავად იმისა, რომ სასამართლო ეტაპზეც არაერთხელ გამოიკვეთა ქალთა მიმართ მკვლელობის მოტივად სწორედ გენდერული, ანუ დისკრიმინაციული ნიშანი, სასამართლო ამ ნიშანზე სამწუხაროდ საერთოდ არ მსჯელობს და უგულვებელყოფილია და ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ ცვლილებები შევიდეს იგივე სისხლის სამართლის კანონმდებლობაში და გენდერული ნიშანი, როგორც მკვლელობის მოტივი იყოს იდენტიფიცირებული. და კიდევ ერთხელ როგორც აღვნიშნე, მიუხედავად იმისა, რომ გაზრდილი არის მათ შორის პატიმრობის შეფართების მაჩვენებელი მოძალადის, ჩვენ ქალები კვლავ გრძნობენ საფრთხეს მაშინ, როდესაც მოძალადე გამოდის, ვთქვათ, თავისუფლებაზე არის გამოდის ციხიდან და მათ შორის თავშესაფარში მყოფი ქალებისთვისაც არ არის საკმარისი ის ღონისძიებები, რაც მათ რეაბილიტაციას სჭირდება, რაც მათ სჭირდებათ იმისთვის, რომ დამოუკიდებლად შეძლონ, სრულფასოვნად შეძლონ ცხოვრება, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში თავშესაფრიდან ოჯახში ძალადობის და თავშესაფრიდან გამოსული ქალები კვლავ უბრუნდებიან მოძალადეს და კვლავ უბრუნდებიან ოჯახში, იმიტომ რომ მათ უბრალოდ სხვა წასასვლელი არ აქვთ. ამიტომ ბევრი პრობლემა არის, მე მიხარია, რომ ეს საკითხი არის აქტუალურია, მიხარია, რომ ესეთი, ვთქვათ, მხარდაჭერა გვაქვს საერთაშორისო საზოგადოების და ვფიქრობ, რომ დღეს ჩვენ საზოგადოებაც აღიარებს ამ პრობლემას, როგორც ერთ-ერთ მწვავე პრობლემას, რაც იმედს მაძლევს, რომ იგივე საქართველოს პარლამენტი უახლოეს მომავალში გადადგამს კონკრეტულ ნაბიჯებს, მათ შორის სექსუალური შევიწროების თვალსაზრისით მთელი რიგი საკითხები არის დასარეგულირებელი და მოსაწესრიგებელი და იმედი მაქვს, რომ ეს ამ საკითხს სერიოზულად აღიქვამს პარლამენტი განსხვავებით წინა წლებისგან, როდესაც არ აღიქმებოდა ეს თემები ისე მწვავედ და სერიოზულად, როგორც ის იმსახურებდა ამ ყურადღებას. დიდი მადლობა, გამიგრძელდა სიტყვა, ვიცი, რომ ყველანი ძალიან კარგად ხართ ამ ყველაფრის შესახებ ინფორმირებულები, თუმცა პრობლემა იმდენად მწვავეა ალბათ, რომ ჩვენ არ დავიღლებით ამ საკითხებზე საუბრით და მსჯელობით. დიდი მადლობა, წარმატებულ დღეს გისურვებთ ყველას.